מגילת אסתר, פרק מגילת אסתר, צ'פטר 1, JPS 1917 ורס 1 היא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודהו, ועד כוש 7 ו20 ומאה מדינה והיא בימיהם מולק מהדוכוש, שיבה מדינה. Now it came to pass in the days of Ahasuerus Ahasuerus, who reigned from India even unto Ethiopia, over 107 and 20 provinces verse 2 בימים ההם, כשבשת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בימים ההם, כשבט אל כיסא מלכותו אשר בשושן. That in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the castle, verse 3 בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו עבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בשנת 3 עשה משתה שריו, פרז, לפניו. In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the army of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces being before him verse 4 בהראותו את אשר כבוד מלכותו, ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום ביארותו איתי אשר כבד מלכותו ואיתי ויקר תיעפר גדולתו, ימם רבם סאמנים יום. When he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even 140 days. verse 5 ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגיע דול, ועד הקטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך עשה בשושן. קטן, משתה 7 ימים גינת ביתן. And when these days were fulfilled, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the castle, both great and small, 7 days, in the court of the garden of the king's palace. verse 6 חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ והרגיע מן על גלילי כסף ועמודי 6 מתבות זהב וכסף על רצפת בת ו6 ודר וסוחרתה, כרפז, בצי אל ג'לליה כזף 6, מיתו זהב אל רצפת בה. There were hangings of white, green, and blue, fastened with cords of fine linen and purple or silver rings and pillars of marble. The couches were of gold and silver, upon a pavement of green, and white, and shell, and onyx marble. verse 7 והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך זהב, שונם, מלכות רב כיד. And they gave them drink in vessels of gold, the vessels being the verse one from another and royal wine in abundance, according to all the bounty of the king. verse 8 והשתייה חדעת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל הרב ביתו לעשות כרצון איש ואישה. ein ones, K.I. Ken Yisrael kol rav baito lasot kurtzen ish. And the drinking was according to all the law none did compel, for as all the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to all every man's pleasure. verse 9 גם שתהי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש גם ושתי עשתה משתה נשים בית אשר. Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus. verse 10 ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למומן ביזתי החרבונה ביגתה וגתי הזתר וחרקס 17 ריסים המשרתים את פני המלך אחשוורושה, כתוב לב, אמר, ביסתה, ביגתה, זתר איתי pnei. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bizda, Harbona, Bigtha, and Abaktha, Zephyr, and Karka, the 7 chamberlains that ministered in the presence of Ahasuerus the king. verse 11 להביא את השתהי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה, היא איתי ושתי לפני הביקי דמוקות, איתי יפיה, כאי תבת. מראה היי. T.O. bring Vashti the queen before the king with a royal crown, T.O. show the people the princess her beauty, for she was fair T.O. look on. verse 12 תמאן המלכה שתהי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים מקצוף המלך מאוד חמתו בערה בו ושתי לבוא אשר ביד. מיודי, ביער אביו. But the queen Vashti refused to come the king's commandment by the chamberlains. Therefore was the king very wroth, and his anger burned in him. verse 13 יאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין יודעי, כי כן ויער לפני הכל יודעי דת. Then the king said to all the wise men, who knew the times for so was the king's manner toward all that knew law and judgment verse 14 והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכותה אליו קרשנה, שיטר, אדמתה, תרשיש, מירס, מרסינה, ממכן 7 שרי פרס, ארוהניאי, ראשונה. And the next unto him were Karshana, Shether, Admatha, Tarshish, Mirs, Marsina, and Memukan,
the 7 princes of Persia and the Media, who saw the king's face, and they sat first in the kingdom verse 15. כדת מה לעשות במלכה שתהי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. כדת, מה ושתי אל אשר לא עשתה איתי מאמה ביד? What shall we do unto the queen Vashti according to your law, because she hath not done the bidding of the king Ahasuerus by the chamberlains? verse 16 יאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא עלה המלך לבדבו אותה שתהי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורושם ממכן לפניה לא העלפדו אביתה ושתי, כי אל כל אשר בכל מדנו. And the Memucan answer before the king and the princess Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the peoples that are in all the provinces of the king Ahasuerus. verse 17 כי יצא דבר המלכה על כל האנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשוורוש, אמר להביא את אשתהי המלכה לפניו ולא הבאה. יצידי ויער אל כל, בעליהן בענייהם, באמרם אמר איתי ושתי ביאה. For this deed of the queen will come abroad unto all women, to make the husbands contemptible in their eyes. When it shall be reported the king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not. verse 18 והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף תומנה שרת פרס אשר שמעו איתי דיביער, שרי, ביזיין. And this day shall the princesses of Persia and the Media, who have heard of the deed of the queen, say the like unto all the king's princes, and there will arise enough contempt and wrath. verse 19 אם עלה המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא יתבוא שתהי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרעותה התאובה ממנה. ימי אל טוב, יצא מלפניו, בדתי פרס, יעבר, אשר לא תבוא ושתי לפניה, ייתן אל רעותה ממנה. If it please the king, let a royal commandment go forth from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered that Vashti come in or more before King Ahasuerus, and let the king give a royal estate unto another that is better than she. verse 20 ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד הקטן פתגם אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, יתנו יקר, קטן. And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his kingdom, for it is great, all the wives will give to all their husbands honor, both to all great and the small. verse 21 איתב הדעבר בעיני המלך והשרים יעש המלך כי דבר ממוכן בעיניה, ממכן. And the word pleased the king and the princes, and the king did according to all the word of ממוכן. verse 22 ישלח ספרים אל כל המדינות המלך אל המדינה ומדינה כי כתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל האיש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו ספרים אל כל מדנו, אל מדינה, כל איש שורר בביתו עמו. And he sent letters into all the king's provinces, into every province according to all the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and should speak according to all the language of his people. chapter 2 מגילת אסתר פרק בוורס 1 אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את אשתהי, ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. כשוק, זהר איתי ושתי ואיתי אשר אסתה, ואיתי אשר נגזר עליה. After these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti, and what she had done, and what was decreed against her. verse 2 יאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, נערי משרתיו יבקשו נערות בתולות טובות מראה. Then said the king's servants that ministered unto him, let there be sought for the king young virgins fair to olokon. verse 3 ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד, הגסריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוכיהן. פיקדים בי כל מדנו מוקותו, איתי כל הנערה ביטולה תבת מר אל שושן, אל בית, אל יד הגסריס, שומר, תמרוכיהן. And let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan castle, to all the house of the women, unto the custody of Haggai the king's chamberlain, keeper of the women, and let their ointments be given them. verse 4 והנערה אשר תיטב בעיני המלך תימלוך תחת שתי איתב הדעבר בעיני המלך יעש כן אשר תיטוף בעיניה תמלך ושתי. בעיניה, K.N.
And D let the maiden who pleases the king be queen instead of Vashti. And D the thing pleased the king, and D he did so. Verse 5 איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן אקיש איש ימיני איש יהודי היה בשושן, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימני. There was a certain Jew in Shushan castle, whose name was Mordecai the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. Verse 6 אשר רגלה מירושלים היא מהגבולה אשר רגלתה היא מחנה המלך יהודה אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבלה אשר הוגלה. I'm אשר הגלתה I'm יקוניו מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. Who had been carried away from Jerusalem with a captivity which had been carried away with Jeconiah king of Judah, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away. Verse 7 היא אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה, ואימה לקחה מרדכי לא לבטא אומניתי הדסה האסתר בת דודו, כי אין לה אבי, מראה. אביה, לקחה מרדכי לא. And D he brought up Hadassah, that is, Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and D the maiden was fair and D beautiful, and D when her father and D mother were dead, Mordecai took her for his own daughter. Verse 8 היא בהישמע דברה המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אליעד הגתי לקח אסתר אל בית המלך אליעד הגי שומר אנשים בהישמדי ויער, and יערת רבת אל שושן אליעד הגי, אסתר אל בית, אליעד הגי שומר. Soit came to pass, when the king's commandment and D his decree was heard, and D when many maidens were gathered together unto Shushan the castle, to the custody of Haggai, that Esther was taken into the king's house, to the custody of Haggai, keeper of the women. Verse 9 תיטב הנערה בעיניו תשסח חסד לפניו יבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך ישניה, ואת נערותיה לטוב בית הנשים. בעיניו, לפניו, איתי תמרקי המנות הלתת לה, 7 לתת לה, הנערות הבית. And D the maiden pleased him, and D she obtained kindness of him, and D he speedily gave her her ointments, with her appointed portions, and D the 7 maidens who were meet to be given her out of the king's house, and D he removed her and D her maidens to the best place of the house of the women. Verse 10 לא הגעידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא את הגעידה לא הגדה אסתר איתי עמה מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגד. Esther had not told her people and all her kindred, for Mordecai had charged her that she should not tell it. Verse 11 ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את השלום אסתר ומה יעשה בים, מרדכי מתהלך לפני הבית, לא דעת איתי שלום אסתר יעשה בה. And D every day Mordecai walked before the court of the women's house, to know how Esther did, and D what would be done with her. Verse 12 ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות עקדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיה הן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים תור אין הערה לבוא אל, היא עקדת, כי כן ימלאו ימי מרוקי הן 6 בשמן. Now when the turn of every maiden came to go in to King Ahasuerus, after that she had been 12 months according to the manner of the women for so were the days of their anointing accomplished 6 months with oil of myrrh, D 6 months with sweet odors, and D with other ointments of the women verse 13 ובזה הנערה, ואל המלך את כלה אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עדה בית המלך. בעל, איתי כל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה עדי בית. And D thus came every maiden unto the king, whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house. Verse 14 בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אליעד שהשגה סריס המלך אשר שומר הפילגשים לא אתבוא עוד אל המלך כי היא מחפץ בה המלך ונקראה בשם הביאה, הישבה אל בית שני, אליעד שהשגה סרס, אשר שומר. לא תבוא עודי אל, כי am בה. In the evening she went, and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shashgaz the king's chamberlain, who kept the concubines. She came in unto the king and no more, except the king delighted in her, and that she were called by name. Verse 15 ובהגיעה תבור אסתר בת אביחיל דעוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דעבר כי אם עת אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר אנשים תהי אסתר נושאת חן בעיני כלרואיה. תור אסתר בת אביחיל דד מרדכי, אשר, לבוא אל ביקשה דבר כאי אמיתי אשר יאמר הגיא סריס, שומר, אסתר נוזת בעיני הכל ארואיה.
Now in the turn of Esther, the daughter of Abihail the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, came to go in unto the king, she required nothing but what Hegai the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. verse 16 תילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא החודש טבת בשנת 7 למלכו אסתר, אל בית מלכותו, טבת בשנת 7. So Esther was taken unto King Ahasuerus into his royal house in the 10th month, which is the month Tevet, in the 7th year of his reign. verse 17 יאהב המלך את אסתר מקל הנשים תשסח חן וחסד לפניו מקל הבתולות ישם כתר מלכות בראשה ימליכיה תחת שתאי. איתי אסתר, לפניו, כי תמוקות בירשה, Vashti. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, and he set a royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. verse 18 יעש המלך משתה גדול לכל שריו עבדיו את משתה אסתר הנחה למדינות עשה יתן מסעת כיד המלך משתה גד על שריו משתה אסתר. עשה, מוסיתי כיד. Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feast, and he granted a release to all the provinces, and gave gifts, according to all the bounty of the king. verse 19 ובקעבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. בתולות שנית, יושב בשער. And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate. verse 20 אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באמנה איתו, אין אסתר מגדת מולדתה עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה איתו. Esther had not yet made known her kindred and all her people, as Mordecai had charged her, for Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up with him. verse 21 בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצפו ויגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף יבקשו לשלוחה יד במלך אחשוורושה, יושב בשער, קצפו בגדן סריסי, יד. In those days, while Mordecai sat in the king's gate, Bigthan and Teresh, two of the king's chamberlains, of those that kept the door, were wroth, and sought to lay hands on the king Ahasuerus. verse 22 יועדה הדעבר למרדכי יגד לאסתר המלכה תאמר אסתר למלך בשם מרדכי, אסתר בשם מרדכי. And the thing became known to Mordecai, who told it unto Esther the queen, and Esther told the king thereof in Mordecai's name. verse 23 יבוקש הדעבר ימצא תלו שניהם על עץ יכתב בספר דברי הימים לפני המלך, שניהם על עץ, בספר דברי לפניה. And when inquisition was made of the matter, it was found to be so. Therefore they were both hanged on a tree, and it was written in the book of the Chronicles before the king. מגילת אסתר פרק ג' chapter 3 verse 1. אחר הדברים האלה געידה על המלך אחשוורוש את המן בני עמדתה האגגי ינשסהו ישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. גידל איתי המן בן המדתה, איתי כיסאו מעל כל אשר איתו. After these things did King Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite, and advance him, and set his seat above all the princes that were with him. verse 2 וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה עבדי אשר בשער קוראים, כי כן ציווה לו, לא יקרא ישתצ'וה. And all the king's servants that were in the king's gate bowed down and prostrated themselves before Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not down, and prostrated himself. verse 3 אמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עוברת מצוות המלך. עבדי אשר בשער מדוע אתה עובר איתי מצוות? Then the king's servants that were in the king's gate said unto Mordecai, why transgressest thou the king's commandment? verse 4 כי אמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם יגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי כאמרם אליו ים, שמע אליהם. לירת דברי מרדכי, כי היגד להם אשר את שיהיו יהודי. Now it came to pass, when they spoke daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew. verse 5 ירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא ימל המן חמאה Haman כי אין מרדכי קורע לו, Haman. And when Haman saw that Mordecai bowed not down,
and Oal prostrated himself before him, then was Haman full of wrath. Verse 6 יבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדבו, כי יגעידו לו את מרדכי יבקש המן להשמיד את קהל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי. בעיניו יד בי מרדכי לפדו, כי הגדו לו איתי מרדכי, Haman איתי כל אשר בי כל מלכות מרדכי. But he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had made known to him the people of Mordecai, wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Verse 7 בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגבורה לפני המן מיום ליום, ומחודש החודש ה-12 הוא חודש אדרה ניסן בשנת. הפיל פר, את שיו, לפני Haman, Adar. In the first month, which is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur, that is, the lot, before Haman from day to day, and d from month to month, to the 12th month, which is the month Adar. Verse 8 יאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכלם ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם Haman ישנו עם מפוזר בין בי כל מדן ומלכותך. שונות עם, דתי אינם עושים, אין שווה. And Haman said unto King Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all the provinces of thy kingdom. And their laws are diverse from those of every people, neither keep they the king's laws, therefore I ask not for the king's profit or suffer them. Verse 9 ימלא המלך טוב ויכתב לעבדם 10,000 כיכר כסף אשכול, על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. אל טוב, יכתב, 1,000 כיכר כסף אשכול אל ידי עושה, אל גנזי. If it please the king, let it be written that they be destroyed. And I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those that have a charge of the king's business, to bring it into the king's treasuries. Verse 10 יסר המלך את הבת תבוא, מעל ידו יתנה להמן בני עמדתה האגג יצורר היהודים איתי טבעת ידו, בן המדתה, דזר. And the king took his ring from his hand, and gave it unto Haman the son of Hamedata the Agagite, the Jews' enemy. Verse 11 יאמר המלך להמן הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך נתן לך, לעשות בו בעיניך. And the king said unto Haman, the silver is given to thee, the people also, to with them it seemeth good to thee. Verse 12 יקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו יכתב ככל אשר הציעוה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה כי כתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. סופרי, יום בו, ככל אשר ציווה Haman, אל, אשר אל מדינה, שרי עם, נכתוב, בטבעת. Then were the king's scribes called on the 13th day of the first month, and that was written according to all that Haman commanded unto the king's satraps, and to all the governors that were over every province, and to all the princes of every people, to all every province according to all the writing thereof, and to all every people after their language. In the name of King Ahasuerus was it written, and it was sealed with the king's ring. Verse 13 ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד הזקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש ה12 הוא החודש אדר ושללם לבוזה. הספרים ביד אל כל מדנו, להרוג איתי כל, זקן, תאף, ביום, את שיו. And the letters were sent by couriers into all the king's provinces, to destroy, to slay, and to cause to perish all Jews, both young and the old, little children and the women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and DTO take the spoil of them for a prey. Verse 14 פתשגן הכתב להינתן דת בכל המדינה ומדינה גאלו לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הפתשגן דת בכל מדינה, גלויי להיית עתידים. A copy of the writing, to be published unto every province, was to be proclaimed unto all the peoples, that they should be ready against that day. Verse 15 הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדעת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתבות והעיר שושן נבוכה. יצאו, ניתנה בשושן, ישבו לשתו, שושן נבוכה. The couriers went forth in haste by the king's commandment, and the decree was given out in Shushan the castle, and the king and Haman sat down to drink, but the city of Shushan was perplexed.
מגילת אסתר פרק ד צ'פטר 4 ורס 1 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה יקרא מרדכי את בגדיו ילבש שק ואפר יצא בתוך העיר יזעק זעקה גדולה ומראה יד איתי כל אשר נעשה. מרדכי איתי בגדיו, sack, ביתוק, זעקה גדולה. When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes, and he put on sackcloth and he ashes, and he went out into the midst of the city, and he cried with a loud and he bitter cry. Verse 2 יבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שקה. עדי לפני השער, כי אין לבוא אל שער בלבוש שק. And he came even before the king's gate, for none might enter within the king's gate clothed with sackcloth. Verse 3 ובכל המדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים מדינה, מקם אשר דביה מגיע, evil גדול, שק יצא. And in every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. Verse 4 תבואנה נערות אסתר וסריסיה יגידו לה תתחלחל המלכה מאוד תשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר סקבו מעליו, ולא קיבלה. הנערות אסתר, לה, מיודי, בגדם איתי מרדכי סקו, קיבל. And Esther's maidens and her chamberlains came and told it her. And the queen was exceedingly grieved. And she sent raiment to clothe Mordecai, and to take a sackcloth from him, but he received it not. Verse 5 תקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה תצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה אסתר. אשר היא עמד, אל מרדכי, לא דעת מה זה. Then called Esther for Hatach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and charged him to go to Mordecai, to know what this was, and why it was. Verse 6 יצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך אל מרדכי, אל אשר לפני השער. So Hatach went forth to Mordecai unto the broad place of the city, which was before the king's gate. Verse 7 יגד לא מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. לא מרדכי איתי כל אשר קראו, פרשה אשר אמר המן לשקול אל גנזי. And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum of money that Haman had promised to pay into the king's treasuries for the Jews, to destroy them. Verse 8 ואת פצ'גן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצהובות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על העמה פצ'גן כתוף אשר ניתן בשושן, נתן לו איתי אסתר לה, על הלבוא אל, לא מלפניו אל עמה. Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to show it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people. Verse 9 יבוא התך יגד לאסתר את דברי מרדכי, איתי דברי מרדכי. And Hatach came and told Esther the words of Mordecai. Verse 10 תאמר אסתר להתך תצוהו אל מרדכי אסתר, אל מרדכי. Again Esther spoke unto Hatach, and gave him commandment unto Mordecai. Verse 11 כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרח עד דעתו להמית לבד מאשר ישית לו המלך את שרביט הזהב, וחיה אני לא קראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. כל עבדי מדנו יודעים אשר כל איש אשר יבוא אל אשר לא דעתו, לבד מאשר יושיט לו איתי שרביט. לא נקרא תהיה לבוא אל זה 30 יום. All the king's servants, and the people of the king's provinces, do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law for him that he be put to death, except such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But ye have not been called to come in unto the king these 30 days. Verse 12 יגידו למרדכי את דברי אסתר איתי דברי אסתר. And they told to Mordecai Esther's words. Verse 13 יאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מקהל יהודי מרדכי אל אסתר אל תדמי בנפשך בית. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house, more than all the Jews. Verse 14
כי אם מאחרש תחרישי בעת הזאת רך והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ועתה, ובתאביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעתה למלכות. כאי עם, יעמוד, אבק תאבדו. יודיע אם הגעת. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall relief and deliverance arise to all the Jews from another place. But thou and thy father's house shall perish, and who know it whether thou art come to all the kingdom for such a time as this? Verse 15 תאמר אסתר להשיב אל מרדכי אסתר אל מרדכי. Then Esther bade them return answer unto Mordecai. verse 16 לך כנוסת כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום געמני ונערות יצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא אחדעת וכאשר עבדתי. Like כנס איתי כה בשושן עלי תאכלו תשתו 3 ימים לילה. גם אני אצום כיין אבו אל אשר לא עובדתי. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast away for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to all the law, and if I perish, I perish. verse 17 לך מרדכיאס ככל אשר ציוותה עליו אסתר מרדכי, ככל אשר ציוותה עליו אסתר. So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him. מגילת אסתר פרק צ'פטר 5 verse 1 ביום השלישי תלבש אסתר מלכות תעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הביתה. אסתר מלכות, בית. יושב אל כיסא מלכותו בבית, פרץ'. And it came to pass on the 3rd day, that Esther put on her royal apparel, and stood in the inner court of the king's house, opposite the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house, opposite the entrance of the house. verse 2 יכירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו יושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו תקרב אסתר תיגע בראש השרביטה כאלתיתי אסתר עומדי נעשה בעיניו איתי שרביט אשר בידו. Esther, בראש. And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the scepter. verse 3 יאמר לה המלך מהלך אסתר המלכה ומהבקשתך עד חצי המלכות וינתן לך למלך. אסתר, בקשתך? עדי לך. Then said the king unto her, What wilt thou, Queen Esther? And what I Esther request? It shall be given thee even to all the half of the kingdom. verse 4 תאמר אסתר אם עלה מלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו אסתר מאל טוב, יבוא אל אשר עשיתי לו. And Esther said, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. verse 5 יאמר המלך הביאו את המן לעשות כדבר אסתר יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר הביאו איתי המן לעשות כדבר אסתר. אל אשר עשתה אסתר. Then the king said, Cause Haman to make haste, that it may be done as Esther hath said. So the king and Haman came to all the banquet that Esther had prepared. verse 6 יאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. במשתה מה שיעלתך, לך, בקשתך? עדי. And the king said unto Esther, the banquet of wine what I Esther petition. And it shall be granted thee. And what I Esther request? Even to all the half of the kingdom it shall be performed. verse 7 תען אסתר תאמר שאלתי ובקשתי אסתר שאלתי. Then answered Esther, and said my petition and my request as verse 8 אם מצאתי חן בעיני המלך ואם עלה מלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כי דבר המלך מצאתי בעיניה אל טוב לתת איתי שאלתי איתי בקשתי יבוא אל אשר יעשה להם יעשה כדבר. If I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to all the banquet that I shall prepare for them, and tomorrow I will do as the king has said. verse 9 יצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם, ולא זה ממנו אימה להמן על מרדכי חמה המן לב. המן איתי מרדכי בשער, כם זד אימה ממנו,
Haman el Mordecai. Then when Haman forth that day joyful and glad of heart, but when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up and or moved for him, he was filled with wrath against Mordecai. Verse 10 התאפק המן יבוא אל ביתו ישלח יבא את אוהביו ואת זרש אשתו המן, אל ביתו, איתי אהביו זרש אשתו. Nevertheless Haman refrained himself, and went home, and he sent and fetched his friends, and Zeresh his wife. Verse 11 יספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו, ואת כל אשר געיד אלוה המלך, ואת אשר נשסעו על השרים ועבדי המלך. להם Haman איתי כבד עושרו בניו, כל אשר גדלו, אשר נשאו אל. And Haman recounted unto them the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king. Verse 12 יאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אימותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך המן אף לא הביאה אסתר אל אשר עשתה כי איים אותי, אני קראו אל איים. Haman said moreover, Yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself, and tomorrow am I also invited by her together with the king. Verse 13 וכלה זה איננו שווה לי בחלאת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זה איננו שווה אלי, בכל איתי אשר אני אהבתי מרדכי יושב בשער. Yet all this availeth me nothing, as so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate. Verse 14 תאמר לו זרש אשתבו וכלו אהביו יעשה עץ גאוו 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא ימי המלך על המשתה שמח איתה ודעבר לפני המן יעשה עץ לו זרש אשתו אהביו יעשה עץ גאוו אמה, אמא איתי מרדכי עליו, I'm אל. לפני Haman. Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made 50 cubits high, and in the morning speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon, then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman, and he caused the gallows to be made. Chapter 6 מגילת אסתר פרק וורס 1 בלילה, ההוא נדע שנת המלך יאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, יהיו נקראים לפני המלך נדע שנת, איתי ספר דברי, נקראים לפניה. On that night the king's sleep fled, and he commanded to bring the book of records, the chronicles, and they were read before the king. Verse 2 ימצא כתוב אשר יגד מרדכי אל בגתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש כרף אשר הגד מרדכי אל בגתנה, שני סריסי, אשר ביקשו יד. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, of those that kept the door, who had sought to lay hands on King Ahasuerus. Verse 3 יאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה יאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דעברה מה נעשה יקר אל זה? נערי משרתיו לא נעשה עמו דבר. And the king said, What honor and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him that I asked nothing done for him. Verse 4 יאמר המלך מי והחצר והמן בא אל חצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר האכילו מי? Bal, litlat iti Mordecai al asher haikin lo. And the king said, Who is in the court? Now Haman had come into the outer court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Verse 5 יאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר יאמר המלך יבואה. נערי אליו הנה Haman עומד. יבוא. And the king's servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in. Verse 6 יבוא המן יאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו יאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני Haman, לא מה אשר ביקרו? Haman בליבו יקר יותר ממני? So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honor? Now Haman said in his heart, Whom would the king delight to honor more than myself? Verse 7 יאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו Haman אל איש אשר ביקרו. And Haman said unto the king, For the man whom the king delighteth to honor. Verse 8 יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך אשר ניתן כתר מלכות בראשו יביאו לבש מלכות אשר לבש בו.
asher rakav alav, nitan kita mokut birasho. Let royal apparel be brought which the king used to wear, and the horse that the king rideth upon, and on whose head a royal crown is set. Verse 9 ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים וילבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו אל יד אש. איתי אשר ביקרו, אל, לפניו ככה יעשה אשר. ביקרו. And let apparel and the horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man whom the king delighteth to honor, and cause him to ride on horseback through the street of the city, and proclaim before him thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honor. Verse 10 יאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברתיה עשה כן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברתיה אמר. איתי דיברת, כי אין, בשער, אל תפל דבר אשר דיברת. Then the king said to Haman, make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even as to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken. Verse 11 כי החמן את הלבבוש ואת הסוס ילבש את מרדכי ירכיבהו ברחוב העיר יקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו המן איתי מרדכי, לפניו ככה יעשה אשר ביקרו. Then Haman took the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and caused him to ride through the street of the city, and proclaimed before him thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honor. Verse 12 ישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו, אבל חפוי ראשי מרדכי אל שער, אל ביתו, אבל ראש. And Mordecai returned to the king's gate. But Haman hasted to his house, mourning and having his head covered. Verse 13 יספר המן לזרש אשתבו ולכל אוהביו את כל אשר קראו יאמרו לו חכמיו וזרש אשתבו עם משרה היהודי מרדכי אשר אכילותה לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו המן אשתו אהביו איתי כל אשר קראו. לא אשתו מרדכי אשר לנפול לפניו לא תקול לו, כי אין נפל תיפול לפניו. And Haman recounted unto Zeresh his wife and all his friends everything that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, if Mordecai, before whom thou hast begun to fall, be of the seed of the Jews, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him. Verse 14 עודם מדברים עמו וסריסי המלך, הגיעו יבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר עודיהם הם מדברים עמו. הגיעו, איתי המן אל אשר עשתה אסתר. While they were yet talking with him, came the king's chamberlains, and hastened to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared. מגילת אסתר פרק ז chapter 7 verse 1 יבוא המלך והמן לשתוות עם אסתר המלכה לשתו עם אסתר. As the king and Haman came to drink with Esther the queen. verse 2 יאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. גם במשתה מה שירלתק, אסתר, לך, בקשתק, AD. And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of wine, what is the petition, Queen Esther? And it shall be granted thee. And what is the request? Even to the half of the kingdom it shall be performed. verse 3 תען אסתר המלכה תאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם עלה מלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי אסתר מצאתי בעיניך. אל תפתינתן אל נפשי בשאלתי, בבקשתי. Then Esther the queen answered and said, if I have found favor in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me my petition, and my people my request. verse 4 כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. כאי נמכרנו אני, להרוג, כאי אין שווה בנזק. For we are sold, and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my peace, although the adversary could not countervail the king's damage. verse 5 יען המלך אחשוורוש יאמר לאסתר המלכה מי הוא זה וזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן, מי את שיו זה את שיו, אשר מלאו ליבו כן? Then the king Ahasuerus answered and said unto Esther the queen, who is he? And where is he, that dost presume in his heart to do so?
ורש 6 תאמר אסתר איש צר, ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה אסתר איש זר. הנביאת מלפניי. And Esther said, the adversary and the enemy is this wicked Haman. Then Haman was terrified before the king and the queen. Verse 7. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. QAM אל גינת, עמד אל נפשו, כאי אריה כאי קלתה אליו מיתי. And the king arose in his wrath from the banquet of wine, and went into the palace garden. And Haman stood up to make request for his life to Esther the queen, for he saw that there was evil determined against him by the king. Verse 8. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. יאמר המלך אגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדעבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו שב אל בית משתה, נופל אל אשר אסתר עליה, לכבוש איתי עמי? יצא, Haman. Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine, and Haman was fallen upon the couch whereon Esther was. Then said the king, will he even force the queen before me in the house? As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face. Verse 9. יאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה. יאמר המלך תלוהו עליו, מלפני גם הנה אשר עשה המן, אשר דיבר טוב ואל, עומד בבית המן גבוה אמה. תלהו אליו. And Habana, one of the chamberlains, said before the king, behold also, the gallows 50 cubits high, which Haman made for Mordecai, who spoke good for the king, standeth in the house of Haman. And the king said, hang him thereon. Verse 10. יתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי חמת המלך שכחה איתי Haman אלה אשר הכין, שקקה. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Chapter 8. מגילת אסתר פרק כ' verse 1. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגדה אסתר מהו לנתן איתי בית המן זרר. בי לפניה, כי הגדה אסתר מה שיולה. On that day did King Ahasuerus give the house of Haman, the Jews' enemy, unto Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was unto her. Verse 2. יסר המלך את הבת אבו אשר העביר מהמן יתנה למרדכי, תשם אסתר את מרדכי אל בית המן איתי טבעתו אשר העביר, אסתר איתי מרדכי אל בית המן. And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman. Verse 3. תאוסף אסתר תדבר לפני המלך, תיפול לפני רגליו, תאבח תתחנן לא להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. אסתר לפניה רגליו, לא, איתי אריית המן אשר אל. And Esther spoke yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews. Verse 4. יושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, תקם אסתר תעמוד לפני המלך איתי שרביט. אסתר, לפניה. Then the king held out the golden scepter toward Esther. So Esther arose, and stood before the king. Verse 5. תאמר אם עלה המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדעבר לפני המלך וטובה, אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים החשב את המן בני עמדתה האגגי אשר יכתב לאבד את היהודים אשר בחלי מדינות המלך. I אל טוב, מצאתי לפניו, לפניה, אני בעיניו יכתב איתי, Haman בן המדתה, אשר כתב איתי אשר בכל מדנו. And she said, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and if the things seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the king's provinces. Verse 6. כי איככה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי, כי איככה אכלה אשר ימצא איתי עמי? אכל באבדן מולדתי? For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? Or how can I endure to see the destruction of my kindred? Verse 7. יאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים.
Haina bait hemenedati. Talue el asher yadu. Then the king Ahasuerus said unto Esther the queen, O Mordecai the Jew, behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews. Verse 8 ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך, אלא שיבה כתביו אל בעיניכם, בשם, בטבעת, כי כתוב אשר נכתוב בשם בטבעת עין. Write uae also for the Jews, asat like you, in the king's name, and seal at with the king's ring. For the writing which is written in the king's name, and sealed with the king's ring, me o man reverse. Verse 9. יקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון ב23, בו ייכתב ככל אשר הציעו מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודהו ועדכו 27 ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. סופרי, סיוון ב3 בו, ככל אשר ציווה מרדכי אל, אשר כוש, 7 מדינה מדינה. Then were the king's scribes called at that time, in the 3rd month, which is the month Sivan, on the 20th day thereof, and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the satraps, and the governors, and the princes of the provinces which are from India unto Ethiopia, 127 provinces, unto every province according to all the writing thereof, and unto every people after their language, and to all the Jews according to all their writing, and according to all their language. Verse 10. יכתוב בשם המלך אחשוורוש שחתאום בטבעת המלך ישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחסתרנים בני הרמחים. בשם, בטבעת, הספרים ביד רוקה, BNEI. And he wrote in the name of King Ahasuerus, and sealed at with the king's ring, and sent letters by couriers on horseback, riding on swift steeds that were used in the king's service. Verse 11 אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל העיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כלכל עם ומדינה הצוררים אותם טף אנשים ושללם לבו זה אשר נתן אשר בי כל היער אל נפשם איתי כל אמותם טף. Wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy, to slay, and to cause to perish all the power of the people and the province that would assault them, both little ones and the women, and to take the spoil of them for a prey. Verse 12 ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש ה12 הוא החודש אדרה, בכל מדינו, את שיעו אדר. Upon one day in all the provinces of King Ahasuerus, namely, upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar. Verse 13 פתשגן הכתב להינתן דעת בכל המדינה ומדינה גאלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינה כמו והם פתשגן דת בכל מדינה, גלוי, עתידים. A copy of the writing, to be published unto every province, was to be proclaimed unto all the peoples, that the Jews should be ready against that day to avenge themselves on their enemies. Verse 14 הרצים רוכבי הרכש האחסתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדעת ניתנה בשושן הבירה. רק יצאו מבהלם, ניתנה בשושן. As all the couriers, riding upon swift steeds used in the king's service, went out, hastened and pressed on by the king's commandment, and the decree was given out in Shushan the castle. Verse 15 ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור עטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה יצא מלפני העביר ושמו כותי קירת, זהב גדולה, בץ, שושן זהלה. And Mordecai went forth from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a robe of fine linen and purple, and the city of Shushan shouted and rejoiced. Verse 16 ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקרה. הייתה אורה. The Jews had light and gladness, and joy and honor. Verse 17 ובכל המדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם מדינה. היער, מקם אשר ויער, משתה טוב, מתייעדים, כי אי נפל אליהם. And in every province, and in every city, whithersoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day.
And many of the peoples of the land became Jews, for the fear of the Jews fell upon them. מגילת אסתר, פרק, chapter 9 verse 1. וב12 חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שיבו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר שלטו היהודים המה בשונאיהם. יום בו אשר הג'די ויער, אשר שיבו אויבי לשלוט בהם, את שיו, אשר שלטו המה בשונאיהם. Now in the 12th month, which is the month Adar, on the 13th day of the same, when the king's commandment and his decree were to be put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have power over them, though it was turned to the contrary, that the Jews had rule over them that hated them. verse 2 נקהלו היהודים בעריהם בכל המדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על קל. העמים נקהלו בעריהם, בכל מדינו, יד במבקשי רעתם, לא עמד לפניהם, כי אין נפל אל כל. The Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of King Ahasuerus, to all lay hand on such as sought to hurt, and no man could withstand them, for the fear of them fell upon all peoples. verse 3 וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מן השסעים את היהודים כי נפל פחד מרדכי אליהם שרי, אשר, מנסים איתי, כי אין נפל מרדכי אליהם. And all the princes of the provinces, and the satraps, and the governors, and those that did the king's business, helped the Jews, because the fear of Mordecai fell upon them. verse 4 כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדלה כי אי גדל מרדכי בבית, הולך ביקור, כי אי מרדכי הולך. For Mordecai was great in the king's house, and his fame went out throughout all the provinces, for the man Mordecai waxed greater and greater. verse 5 יכו היהודים בכל אויביהם מכת החרב והרג ואבדן יעשו בשונאיהם כרצונם. בכל אויביהם מכת, בשונאיהם כאי ארצנם. Thus the Jews smote all their enemies with a stroke of the sword, and with slaughter and destruction, and did what they would unto those that hated them. verse 6 ובשושן הבירה הרגו היהודים, והבית 500 אישה הרגו מאותי אש. And in Shushan the castle the Jews slew and destroyed 500 men. verse 7-9 names of the 10 sons of Haman, ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסי ואת ארידי ואת איזתה פרשנדתה, דלפן, אספתה, פורתה, אדליה, ארידתה, פרמשתה, אריסי, ארידי, ואיזתה. and פרשנדתה, and דלפן, and אספתה, and פורתה, and אדליה, and ארידתה. and פרמשתה, and אריסי, and ארידי, and וזתה. verse 10 בני המן בני המדתה צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם אסרת ביני המן בן המדתה, זוער, הרגו, לא איתי ידם. The 10 sons of Haman the son of Hamedata, the Jews' enemy, slew they, but on the spoil they laid not their hand. verse 11 ביום ההוא במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ביאי מספר הרוג'ים בשושן לפניה. On that day the number of those that were slain in Shushan the castle was brought before the king. verse 12 יאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים, והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש. בשושן הרגו מאותי אש, 10 ביני המן, בשאר מדנו עשו? שאלתך לך? בקשתך עודי? And the king said unto Esther the queen, the Jews have slain and destroyed 500 men in Shushan the castle, and the 10 sons of Haman, what have they done in the rest of the king's provinces? Now what I ask thy petition, and it shall be granted thee. Or what I ask thy further request, and it shall be done. verse 13 תאמר אסתר אם עלה מלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן נתלו עליה את אסתר מאל טוב, יינתן גם אשר בשושן לעשות כדת, 10 ביני המן יתלו אל. Then said Esther, if it please the king, let it be granted to all the Jews which are in Shushan to do tomorrow, also according to all this day's decree, and let Haman's 10 sons be hanged upon the gallows. verse 14 יאמר המלך לעשות כן תינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תעלו. כי אין, דת בשושן, 10 ביני המן תעלו.
And the king commanded to be done. And the decree was given Shushan, and they hanged Haman's 10 sons. ורס 15 כי העלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר יהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם אשר בשושן גם אדר, בשושן איש, לא איתי ידם. For the Jews that were in Shushan gathered themselves together on the 14th day also of the month Adar, and they slew 300 men 80 Shushan, but on the spoil they laid not their hand. ורס 16 ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם. אשר במדנו נקהלו אל נפשם, בשונאיהם 1,000, לא איתי ידם. But the other Jews that were in the king's provinces gathered themselves together, and they stood for their lives, and they had rest from their enemies, and they slew 70 and 5,000 of those that hated them, but on the spoil they laid not their hand. ורס 17 ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה אדר, בו, אותו יום משתה. On the 13th day of the month Adar, and they on the 14th day of the same they rested, and they made a day of feasting and gladness. ורס 18 והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה אשר בשושן נקהלו בו, אותו יום משתה. But the Jews that were 80 Shushan assembled together on the 13th day thereof, and they on the 14th thereof, and they on the 15th day they rested, and they made a day of feasting and gladness. ורס 19 על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו אל קהן, ביארה, עושים איתי יום אדר טוב, מנות איש אל רעהו. Therefore the Jews of the villages that dwelt in the unwalled towns made the 14th day of the month Adar a day of gladness and feasting, and a good day, and of sending portions one to another. ורס 20 מכתוב מרדכי את הדברים האלה ישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל המדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים מרדכי איתי, הספרים אל כל אשר בכל מדנו. And Mordecai wrote these things, and sent letters unto all the Jews that were in all the provinces of King Ahasuerus, both near and far. ורס 21 לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה אליהם להית עושים איתי יום אדר, יום בו, בכל שנה. To establish among them that they should keep the 14th day of the month Adar, and the 15th day of the same, yearly. ורס 22 כימים אשר הנחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומהווה ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים אשר בהם, אשר נהפך להם טוב, לעשות אותם ימי משתה, מנות איש אל רעהו. As the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to joy, and from mourning into a good day, that they should make them days of feasting and joy, and of sending portions one to another, and gifts to the poor. ורס 23 וקיבלו היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי אליהם איתי אשר לעשות, אשר כתב מרדכי אליהם. And the Jews undertook to do as they had begun, and as Mordecai had written unto them. ורס 24 כי המן בני עמדתה האגג יצור ערכה ליהודים חשב על היהודים לאבדם ויפיל פור, הוא הגבורה להמם ולאבדם כי הימן בן המדתה, זוהר כל, אל פרהו. Because Haman the son of Hamedata the Agagite, the enemy of all the Jews, had devised against the Jews to destroy them, and they had cast pur, that the lot, to consume them and to destroy them. ורס 25 ובבואה לפני המלך אמר אם מהספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. לפניה, אמר אם ישוב אשר אל ראשו, אותו בניו אל. But when she came before the king, he commanded by letters that his wicked device, which he devised against the Jews, should return upon his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows. ורס 26 על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומהראו על ככה ומה הגיע עליהם אל קיין קריו פורים אל שם, אל קיין אל כל דברי, הרי יהיו אל ככה, הגיע אליהם. Wherefore they call these days Purim, after the name of Pur. Therefore because of all the words of this letter, and of that which they had seen concerning this matter,
and which had come unto them verse 27 קימו, וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה כי כתבם וכזמנם בכל שנה ושנהה. כי ימיו אליהם זרם, כל אליהם, יעבור להיו עושים איתי שניי, בכל שנה. The Jews ordained, and took upon them, and upon their seed, and upon all such as joined themselves unto them, SOSAT should not fail, that they would keep these 2 days according to all their writing, and according to all their appointed time every year. verse 28 והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה, ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם נזכרים בכל דור. מדינה, לא יעברו, לא יסב. And these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city. And these days of Purim shall not fail from among the Jews, and all the memorial of them perish from their seed. verse 29 תיכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי, היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השניתה. אסתר בת אביחיל, איתי כל תוקף, איתי איגרת. Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew, wrote with all authority to confirm the second letter of Purim. verse 30 משלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינות מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת הספרים אל כל, אל 7 מדינות מלכות שלום. And he sent letters unto all the Jews, to all the 127 provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth. verse 31 לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. איתי ימי בזמניהם, קיים אליהם מרדכי, קיים אל נפשם זרם דברי. To confirm these days of Purim in their times appointed, according as Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had decreed for themselves and for their seed, the matters of the fastings and their cry. verse 32 ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספרה אסתר קיים דברי. And the commandment of Esther confirmed these matters of Purim, and it was written in the book. מגילת אסתר פרק chapter 10 verse 1 ישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, ויהיה היה מס אל. And king Ahasuerus laid a tribute upon the land, and upon the isles of the sea. verse 2 וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גאידלו המלך אלוהיהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרסה. מעשה תקפו, גדולת מרדכי אשר גדלוהם כתובים אל ספר דברי מדי? And all the acts of his power and of his might, and the full account of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him, are either not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia? verse 3 כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב וחב דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו כאי מרדכי משנה. טוב, שלום זרעו. For Mordecai the Jew was next unto King Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his seed. End of Megillat Esther.